Why hello you amazing beautiful people and welcome back to another monster reaction video. How are all of you doing? Before we jump into this reaction, do not forget tonight live on Twitch at 8:30 p.m. Actually, it's not tonight, it's tomorrow. I got the dates confused. Tomorrow live on Twitch 8:30 p.m. we are doing a huge anime tournament. Do not miss it. You're not going to want to miss this one. It is going to be an absolutely massive anime tournament live on Twitch tomorrow at 8:30 p.m. Link to the Twitch is in the description. Make sure you follow me. You get to vote on any anime series in the world that you would like me to watch. All right, so come along to that live stream. And I guess that's about it from me. I'll see you guys there tomorrow. And let's jump into my first time ever reaction to Monster episode 69. They talk about these berries quite a lot. I mean, even the guy who got shot, I'm guessing, last episode was talking about them. ありがとうございます。手作りのコケモモジャムです。 Are these a real berry? Like, is that a real thing? お客様から評判が良かった時はこれを見せるように言われています。このジャムの製造者です。まあ、この方が Ah, コ that ンラー guy. トという男で That す。 guy is very dead. 南の丘にコケモモのたくさん取れるところがありましてね。 He's dead. いつの間にかそこは彼だけの場所になってしまいました。こんなにうまいジャムを作れるのだから誰も文句を言わなくなったわけだ。実に楽しい How 男 long is this で couple in this 私の town for? 数少ない友人の一人です。この写真を見せるのも彼のアイディアでして、コンラート印のコケモモジャムをこれからもよろしくということらしいです。This is an incredibly bizarre thing, by the way. Everyone who likes this jam, show them the picture of me, the guy who made the jam. You like the jam? That's me. I made the jam. Yeah. Wait, you like the jam as well? That's me. That's me right there. Yeah, I made that jam. それじゃあまたこのジャムのためにここへ来なきゃな。そうですね。 Kind of funny. お客様にそう言っていただけたら彼も喜びますよ。 I reckon he's very glad. He'll be super happy. He's definitely not dead. He'll be super happy about it and didn't get shot by that guy. Oh. No, he did. Yeah, he's dead. Yeah. Or maybe that's just jam. I didn't even think about it. It's probably just jam. Of course, he works with jam all the time. So he just fell and some jam landed on him. He ain't dead. He just covered in jam. That's a jam attack right there. The jam got him. この平和な町を本当に襲撃するんでしょうか。襲撃。それ以外にも方法はある。 It's quite a big town, actually. たった一丁の銃で町が全滅した例もある。1958年、ツバイフェルシュタットだ。ニーダーザクセン州で連続殺人が起きた。自分の隣人が連続殺人鬼なのではないかと、何でもない日常の出来事にも住民はピリピリした。そんな集団ヒステリー状態の中、住民の一人が護身用に手に入れた銃で隣人を撃った。そこからはもう誰も止められなかった。町中 Well, that is clearly fucking foreshadowing, isn't it? Like, wait, imagine if the lottery was all part of this plan to begin with, you know? に火が放たれ、手元にあるものは全て武器になった。住民全員が殺し合い、生存者は一人もいなかった。I was just about to say, I wonder if the guy who got shot was anything to do with the lottery, because he was the one whose, like, numbers they used, and then I just realized, no, it couldn't be, because he didn't recognize the shooter. まさかこの町がそんなことに食い止めなきゃ。そんなことが始まる前に。 Where's the boy? いや、もうすでに始まっているかもしれない。Well, that's reassuring. ほら金出せよ。持ってんじゃねえかよ。さっさと出せよ。ダメだよ、そのお金は。どうせアル中親父の酒代だろ。酒の飲みすぎは体に良くないもんな。人助けだよ、人助け。おい、いつもの店で食い物買いに行こうぜ。坊や、憎いだろ。殺したいほど憎いだろ。あんたどこ行くんだよ。 Almost seems like he was absolutely terrified of whoever the hell was saying that to him. What did the guy look like? Hello, boy. You must hate that. Like, fucking hell, his face was like terrified.
Nosferatu, is that you? Honestly, this sucks. Like, surely people know, like, in the town, the hotel owner or something. Is no one talking to these kids' parents or some shit? They just robbed this dude. This is fucking awful, man. コンラートに話つけに行くんだよ。 That's a good idea. 話つけるってどうやって？さっきカフェに寄った時、 They're all the way out in the wilderness and she's asking this question now? ニヤついてたの気づいたか。そりゃ私たちが夫婦一緒にいるのが珍しかったからだろう。いや、あいつらだって俺たちが宝くじで2000万マルク当たったなんて知ったら何をしでかすかわからない。そんな。だからこんな疑心暗鬼を続けてるぐらいならヤスと話をつけた方がいいって言ってんだよ。そりゃコンラートさんは私が宝くじ当たったって知ってるかもしれないよ。だからってどうするのさ。How much is 20 million marks? How much is 20 million marks? Oh damn, it's quite a lot. Jesus Christ. And back then as well. You look at, honestly, you're looking at about like 15 million pounds. It's probably close to like $20,000, $20 million actually. That's a lot of money. いくらか金を払ってもいい。それで奴を口止めするんだ。だけどコンラートが欲深くて後から何度も金を要求されたら。 This is a weird couple, dude. その時はどうすんのさ。わからねえ。Weird couple. この辺りじゃなかったか。奴がコケモンを取りに来る場所は。あんた。コンラートさんそんな悪い人じゃないよね。私たちがやっと掴んだ幸運を台無しにするような人じゃないよね。ねえあんた。どうしたのさ。あんたまさか。俺じゃない。こんな取り返しの。 This couple is the dumbest fucking couple ever. They are your classic horror movie couple. Is she fucking alright? You two went out to the forest together. He was right next to you. Bro has been shot. Did you hear a gunshot? Honey, how could you shoot him? What do you mean? I was literally next to you the whole time. We literally left the house together. When could I have shot this guy? Is she stupid? Oh my god. つかないことして。俺じゃないって言ってんだろ。で誰がこんなことすんだよ。知るか。俺は銃を買ってからまだ撃ってもいない。うるさいな。ムカつくんだよあの犬。ああイライラする。今日は随分とご機嫌だね。何かいいことでもあったのかい？ついに現れたのよ。現れたって何が？私をこの町から連れ出してくれる素敵な人。I recognize her voice. You know who she sounds like? She sounds like in Naruto the grandson of the Nicolas Cage guy, the Hokage. You look like the lead singer of a 90s grunge band, dude. What the fuck? これじゃないのかね。お前の息子はもう受け取ったよ。Oh no. 銃声。 And the 犬の鳴き声が止んだ。 oh well. I assumed the dog would be fine, because it already survived the previous episode. My assumption, I think, was wrong. Wait, this is the sun. So we're back in the other town now.
リプスキーさん。あなたフランツ・ボナパルタの息子さんですね。お父さんの居場所を教えてください。一刻を争うんです。早くしないと大変なことになる。Oh, that old 知 man. っているんでしょう、リプスキーさん。あなたのお父さんの居場所。 He doesn't need the wheelchair. その人形、ニナがモデルですね。あなたがここにいるってニナが教えてくれたんです。ニナが Did she or is he lying? I can't remember. 開けておいて。ああ。Oh, she did. どのくらいこうしていたの？気にしないで。まだまだゆっくり休んでいた方がいい。ありがとう。ずっと付き添っていてくれたの。なんとなくわかった。心配しないで。It's actually really sad that we've just got used to Tenma looking like this, by the way. Throughout the course of this anime, Tenma has turned into a walking zombie, and his new look is just normal. Seeing him dressed up or clean would be unusual at this point, and it's actually kind of sad that we've just got used to this. 私はもう大丈夫。死のうなんて思わないから。もうすぐライヒワイン先生とディーターが来るはずだ。あなたは行かなくちゃ。どこへ？どこへか。たくさん資料を集めてここで見ていたでしょ。何かわかった？私は大丈夫だから話して。プラハの元秘密警察の人間やボルフ将軍の部下に今手に入るだけの情報を集めてもらった。フランツ・ボナパルタについて。ああ、謎の多い人物だが少しずつプロフィールが分かってきた。ドイツ系チェコスロバキア人、フランツ・ボナパルタというのも偽名らしい。第二次大戦後、多くのドイツ系チェコスロバキア人が故郷のボヘミア地方を追われたにもかかわらず、彼の一家は国内に残留した。共産主義下のチェコスロバキアで彼が政府のどういう役職にいたかは明らかではない。The eyes are probably going to be key. I imagine they'll change quite a lot of his facial expressions when he's older, but I reckon the eyes will be key. He could be that old man in the wheelchair at this point, and that seems to fit more than any other character we've been introduced to in this town. 彼は一度チェコ人の女性と結婚し、子供を設けていたことが分かった。I also thought France Bonaparte lived 実は in そ the の子供 town, というのが so it seems 60年代中 unusual 頃 that に none す of で the に town 行 would われてい recognize た。 him if he was the 初 guy 期 in the 段階の wheelchair. 彼の朗読会に生徒として参加していたらしいんだ。プラハにボナパルタの息子がいる。ペトル・チャペックが最後に言い残した言葉はこの息子を指しているんだと思う。そして古い写真のコピーだが、60年代中頃の朗読会の少年たちを写したものが手に入った。どうやらこの一番左手に写っている少年が優秀ではない子供。彼は優秀な子供じゃなかったから朗読会を追い出された。知っているのか？彼はボナパルタにとっていらない子になった。おそらく私の知っているプラハの彼だわ。その男は自分の父親のボナパルタの居場所を知っているんだろうか？わからない。でも彼が唯一の手がかり。早くしないと大変なことが起こる。大変なこと。It's going to be interesting if they decide to leave Nina out of this final thing. She's hospitalized, she doesn't like she's getting up anytime soon, she's resting, and Tenma's on the move. So is Nina going to be left out of all of this? 私にはわかるの。ヨハンが何をしようとしているのか。彼は何を？完全な自殺。本当の孤独。唯一の愛情表現。早くしないと罪のない人がたくさん死ぬ。I don't understand, but I'm sure I will at some point. あなたの本棚。ボナパルタがペンネームで書いた絵本がいっぱいだ。私もほとんどを手に入れて読みました。何冊も読んでいるうちにあることに気づいたんです。彼の作品の登場人物はなぜかドイツ名だ。クラウス・ポッペ名義の平和の神様。この作品も。ところが問題はこのクラウス・ポッペというペンネームです。フランツ・ボナパルタという名も他のペンネームも全てチェコ名なのに、
このペンネームだけがドイツ人の名前だ。もしかしてクラウス・ポッペというのはドイツ系チェコ人のお父さんの本名なのでは。Oh, Tenma actually being pretty damn 同じ smart 推 here. 理を展開して父の本名を言い当てた刑事がいましたよ。刑事？ベーカーのルンゲという警部。ルンゲ？彼がここに？もう何週間も前に去りましたが。去ったって？彼はこうも推理した。いや、ルンゲ警部は推理というよりその本人に。I'm gonna say it's kind of worrying that Lunge left several weeks back. It makes you wonder, especially when you think Grimmer also left like ages ago, and they're both at this town. It does make you wonder, it makes you worry if Tenma's gonna arrive to this town too late. になりきるんだそうです。私はクラウス・ポッペだ。私には帰るところがない。心の平穏を取り戻すために心のふるさとに戻るってね。ドイツ系チェコ人はドイツ敗戦によりボヘミア地方を追われ、 The thing is, you can't put yourself in the mind of someone like that, no matter how 彼の hard 先祖 Lunge はドイツの tries. どこの出身なんで It す will か？ never be accurate. 詳しくは知らない。ただ子供の時、父がこう I'm 言 a ってた murderer, ことが serial ある。 killer. You just can't do it 僕ら unless you の are. 故郷は南ドイツの山に囲まれたある町。あんなもの僕はもういらないからルンゲ警部にあげたんです。3、4年前に届いた絵はがき。差出人のわからない山の上から町を見下ろした手書きの風景画が描かれていたカーペーってサイン入りの。カーペー、クラウス・ポッペ。僕が知っているのはそれだけです。南ドイツ、山に囲まれた町。父は殺されるんですか？わからない。ただそれだけでは済まない。ニナは無事なんですね。僕はこの人形のドラマをハッピーエンドにしたいんだ。ニナを守ってください。あ、一体何が起きようとしてるんですか？彼はヨハンは So the fact that it was hand drawn is how they were able to find the house, and then realize that that house also belongs to Klaus Pope, who can't be the old man in the town because people would have recognized him. So we haven't met him yet, but that must have been his house because of the painting, and that was a hand drawn postcard. 体現しようとしているバラの屋敷の惨劇を、511キンダーハイムの殺戮を。お願い、どんなことがあっても生きて帰って。テンマ、あなたは私を救ってくれた。だからあなたも。 Where's Ava at the moment? 雨が降り始めた。Yeah, but it makes this shot look really cool, doesn't it? That's why we need some rain. You need rain for cool shots like this. Cool. Alright, we're back in the murder town. 酒をくれ。くそ。どうだった？警察はもうコンラートさんの死体。 It's actually kind of crazy that the handle of that gun has the symbol it does. 見つけた。freaky まだ gun. 行方不明ってことで捜査しているみたいだ。やっぱり森の中に隠したりしなきゃよかったんだ。あの時すぐ警察に知らせてれば。今さら何を言ってんだよ。 Why did you お前だ hide って the body? 俺が撃ったって思い込んだろうが。まったく宝くじなんか当たるからこんなことに。宝ってあんたこんなもん買ってこなくたって。Oh my god. Honestly, this couple are painfully dumb. いくら待っても列車は来ないよ。この大雨で鉄橋が水浸しらしい。道路も川の氾濫で通行止めだ。陸の孤島か。最悪の事態だな。He was trying to leave the town? He's been at the train station a couple of times now. I wonder why. Is he waiting for someone else to come in? Ah! I wonder if when Grimmer got off, I wonder if he's been seeing if anyone else has been getting off. He's been waiting for someone else to get off the train station. That's probably why he's been going there, not because he's leaving, because he's waiting for trains. Yeah, that couple are just absolutely fucking stupid. Every decision they make is the dumbest decision. クラウス・ポッペね。ご存知ですか？ヤコブ・ファロベック、エミル・シェーベ。
Is Tenma in the town 僕は now? 全てポッペと同一人物だと思うんだけどね。 Maybe. 絵柄も作風もそれぞれ If 描 he い is, て that る was け well ど quick. ね。僕ぐらいのマニアになると分かっちゃうんだ。なぜいくつものペンネームを使い分けたかは分からないけどね。絵は面白い。でもこの人の作品どうも好きになれないんだ。 Nah, his story 内容 sucked. の暗い絵 Let's be 本なん honest. て世界中に山ほどあるよ。でもね、この人のはそういうのとはまた違うんだよね。どう違うんですか？悪意が満ちてるっていうかな。さてと、それでだ。ヘルムート・フォスという作家の絵本、89年に発行された。金賞部数だからめったに多めに書かれないが、僕の見たところ、その作家はクラウス・ポッペと同一人物だ。なぜそうだとわかるんですか？だから僕ぐらいになるとわかるんだよ。いくら画風を変えてもどこかにその人の癖が出るんだな。 A book Tenma hasn't 話の read? 内容はこれまでと一変している。ある泥棒が山あいの町に逃げ込んでくる。泥棒はその町でも人稼ぎしようと企むが、町の人々と交流するうちに盗み方を忘れてしまう。そして町の人々のために働きながら静かに暮らすようになる。タイトルは My guess is this is the story of what happened to Klaus Pope. That's what I reckon is going to happen. My money is on Klaus Pope maybe being the hotel owner. He seems like a nice guy. I reckon Klaus Pope is going to be a nice guy, not a monster. 安らぎの家。例の嫌な独語感はすっかりなくなった。 I reckon he's like left all his dark in the ところが絵の方は past and さっぱ tried り to ダメ move になっ on. た。不思議なもんだよね。話が良くなったと思ったら絵が描けなくなった。何か目標を失ったような感じというか。安らぎの家、山あいの町。僕らの故郷は南ドイツの山に囲まれたある町。地図を。南ドイツの地図ありませんか？何探してんの？南ドイツの山あいの町。あった。ルーエンハイム。 There you go, bro. Why does it say Ruhenheim is peaceful house? Is that what it means? Is that what it translates to? ああ、どうですか、コンラートの行方はつかめましたか？いや、全くわからない。相棒たちは今も捜索中です。とは言ってもこの雨の中じゃね。何しろ鉄道も道路も川の氾濫で普通と来ている。ご友人として心配でしょうが。まったくどうなってるんだ、あののどかだった町が。コンラートさん。 You gotta be honest, it does seem mighty suspicious. Quiet, relaxed town, everything's all chill. Suddenly a couple of new strangers turn up, an elderly couple, a random detective, another person when you barely get any tourists, and this many turn up just at once. I mean, I would start looking their direction. さんの行方不明に始まってヒルマンさんの犬 The の dog was shot! お気の毒に The ヒルマ dog ン was さん shot! 寝込んでしまわれたようです。ゆうべはパブから出たところでケムナさんが殴られたそうですね。渋滞だって聞きましたが。殴ったやつは未だにわからない。 The dog was もしケム actually ナーさんが killed. 亡くなったとしたら、この町始まって以来の殺人事件ってことになる。こんな状況なのに大雨で応援も来ない。少ない人数でどうしろって言うんだ。 The rain seems よ almost... そ者ですよ、よそ者。The rain seems almost suspicious, doesn't it? That the rain just turned up and now backup can't arrive. The town is completely isolated and now this is all starting. この町には今まで犯罪なんて皆無だった。よそ者の仕業です。私たちもよそ者ですな。Yes, and you're creepy as fuck. いや、あなた方は。よく降りますね。この雨の中、車椅子では一歩も外へ出られませんよ。Nice work, Lunge. さて、 Nice 相棒を work. 拾ってもう一回り巡回してきます。気をつけて。Nice work, Detective Lunge. ご主人の靴、ずいぶん汚れていますね。 I love how he always says まるで something. 雨の中を歩いてきたみたいだ。電話をお借りしますよ。I love how Lunge always says something. He's the best.
あのアル中か。あいつは何かしでかせるような男じゃないしな。Yeah, I'm sure he's not going to do anything stupid. Like the fact that Lunge... Most people would sit on that information, but Lunge literally is like... Sees the shoes and immediately goes, your shoes are dirty. You been walking around, bro? どうしました？ガス欠ですか？それともオイル切れ？修理屋呼んであげてもいいですよ。また銃声。電話が通じない。もう止めることはできないのか。You know what? I never liked the town anyway. This is shit town. I don't like it. Crap town. You know, I don't like the trees. I don't like the trees. I don't like the roads. The river, it gets flooded when it rains too much. That's a bad made river. That's a bad river. I'm pretty sure I saw someone, there was like a sign that said kiss my ass. I wasn't a big fan of that sign. You didn't see the sign? It was only in one frame. Yeah, it looked like quite a nice town actually, if I'm being honest. It's a quite nice peaceful town, kind of relaxing. The kind of town you'd like to retire to as a murderous killer and go relax and enjoy. So, what is going on? Is this all part of Johan's plan? Has Johan gone around and recruited people and got them all to go into the town and start just sowing the seeds of doubt? Because we've got the character who... Right, so look at the people who seem to be meddling around right now. First, we have Captain Gun-Ho, who is the one who shot the guy in the forest. Comrade was his name? And then we have the guy who just shot the police officer. Now, are they the same person or not? Similarities, maybe. Could be the same person. Then got the elderly couple who seem to be giving people guns. So those 3 or potentially 4 are up to no good in this town. Now, who sent them there? It wouldn't have been Franz Bonaparte. He's retired in this town. He's been quiet for ages. So that would lead me to think it's Johan, and this is what Johan is trying to do. Johan, with his idea of removing the name of someone. You know what I've just realized? Johan seems so unbelievably obsessed with the idea of taking away someone's name. Franz Bonaparte has like 15 different aliases, which almost makes it impossible to take away his name. Is that the whole point? I've only just realized this now. Everything Johan does is the idea of if no one knows your name, then you cease to exist. So maybe that's what he's doing in this town. Maybe this is part of Johan's plan. He sent these people in to sow the seeds and make the town eat itself. We're going to have a kid that's gone off with a gun, the dad who's gone off with a gun, and there was the 2 people that were talking about the annoyance of the dog. So were those townspeople or are they outsiders? Either way, they didn't like the dog and they decided to shoot the dog. Pretty messed up as well. So there's a lot of moving parts going on here. But yeah, the alias thing has only just made sense to me now. Like I said, it's interesting how you literally have characters, Johan, who is obsessed with the idea of a name, and now when like thinking about Franz Bonaparte and the idea of him having so many aliases makes me think it's like an anti-Johan system. I wonder if there's anything significant there. Well, I guess this is where my reaction ends. I have to say, these episodes are getting pretty freaking incredible. I really wish I could just binge watch the entire end of this series right now. I hope you guys are enjoying my reactions, and I guess we got, what, 5 episodes left? Thank you so much for watching. I really appreciate you guys giving me such a precious time. Don't forget, tomorrow we are doing a huge anime tournament live on Twitch at 8:30 p.m. BST, link in the description. And as always, my friends, you will see me in the next video.